হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমাদের সকলকে জানাই দীপাবলির প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও অভিনন্দন। দীপাবলি উপলক্ষে আমি তোমাদের জন্য এই স্পেশাল মেকআপ লুকটা ক্রিয়েট করেছি। ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা আমাকে কমেন্টে জানিও। আর যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটা লাইক করো, শেয়ার করো আর অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো। তাহলে চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। আমি আই মেকআপ করছি আর আই মেকআপ করার জন্য আমি ইউজ করছি এখানে ইনস্ট্যান্ট এজ রিওয়াইন্ড কনসিলার মেবলিনের। বলে রাখি, প্রথমে আমি আমার আইব্রোটা করে রেখেছি। দেন একটা ড্যাম্প বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে ভালোভাবে বেসটা রেডি করে নিচ্ছি। একটু ডার্ক আই শ্যাডো ইউজ করবো, তাই জন্য আগে আই মেকআপটা করে নিচ্ছি, দেন ফেসে মেকআপ করব। বেস রেডি হয়ে গেলে আমি এখানে বেসটাকে সেট করার জন্য ইউজ করছি ল্যাকমে সান এক্সপার্ট কম্প্যাক্ট পাউডার। এখন একটা ফ্লাফি ব্লেন্ডিং ব্রাশ দিয়ে এই কম্প্যাক্ট পাউডারটা একটু নিয়ে রাফলি একটু বেসটাকে আরেকবার সেট করে নিচ্ছি। আমি ইউজ করছি মেকআপ রেভলিউশনের প্রো এইচডি অ্যাম্পলিফাইড প্যালেট। প্যালেটের এই যে স্কিন কালারটা রয়েছে, এই স্কিন কালারটাই প্রথমে আমি পুরো আইলিডে অ্যাপ্লাই করছি। ফ্লাফি ব্লেন্ডিং ব্রাশ দিয়ে করছি। ব্রাশটা হচ্ছে প্রো আর্টের PE22। দেন আমি ইউজ করছি পিঙ্ক কালারটা, কিন্তু খুব হালকা করে নেব আমি পিঙ্ক কালারটা, একদমই বেশি নেব না, জাস্ট একটুখানি নিয়ে এক্সেসটা ড্যাপ করে নিচ্ছি। খুব অল্প পরিমাণ প্রোডাক্ট, জাস্ট হালকা করে ক্রিজ লাইনে ব্লেন্ড করব। উপরের দিক করে ব্লেন্ড করছি, যাতে ক্রিজ থেকে উপরের দিকে কালারটা ব্লেন্ড হয়, নিচের দিকে না নামে। এটা একটু টেপার্ড ফ্ল্যাট ব্রাশ বা প্রো আর্টের PE19 মিডনাইট ব্লু কালারটা আছে, সেটা ইউজ করছি। প্রথমে আউটার কর্নারে প্লেস করছি ঠিক ক্রিজের কাছে। তুমি এই কালারটা ব্লেন্ড করছি না, জাস্ট প্লেস করছি। প্রথমে যে ব্লেন্ডিং ব্রাশটা ইউজ করেছিলাম সেই ব্রাশটা দিয়েই এই দুটো যেখানে কালার মিট করেছে সেই জায়গাটা অল্প করে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি। এরপর ব্ল্যাক কালার নিয়ে ওই প্যালেটের PE19 ব্রাশে করে নিচ্ছি ব্ল্যাক কালারটা। একই ভাবে আমরা আউটার পার্টে প্লেস করছি আর একটু কালারটাকে ডার্ক করার জন্য। পয়েন্টেড ব্রাশটা দিয়ে প্যাকে 208 ব্রাশ ইনার কর্নারে ওই কালো যে ব্ল্যাক কালারটা আছে সেটা পুট করছি। মেবলিনের যে কনসিলারটা আছে সেই অ্যাঙ্গুলার ব্রাশে এই কনসিলারটা নিচ্ছি, এটা কাটকে স্ট্র করব।
করার সময় একবার নিচের দিকে তাকিয়ে একবার উপর দিকে তাকিয়ে নেবে, তাহলে একটা ন্যাচারাল ক্রিজ লাইন অলরেডি পেয়ে যাবে। এখন একটা পেন্সিল ব্রাশ নিচ্ছি, যেটা ওয়াটের PE29। এই হালকা যে স্কাই ব্লু কালারটা আছে সেইটা ব্রাশে একটু নিয়ে একদম কর্নারে ব্লেন্ড করব, যেখানে কনসিলারটার সাথে ডার্ক কালারটা মিশছে সেইখানটায়। আমি এখানে ইউজ করছি 925 এর তানজোর রাশ আই শ্যাডো প্যালেট। আমি আমার আঙুলে করে নিচ্ছি এই গোল্ডেন কালারটা, এটা খুব পিগমেন্টেড একটা গোল্ডেন কালার, জাস্ট মিডিলে প্লেস করছি। এই গোল্ডেন কালারটার সাথে আবার এই যে নীল রংটা ছিল হালকা, সেটা আবার একটু ব্লেন্ড করে দিচ্ছি। এই গোল্ডেন কালারটাকে আরেকটু পপ করার জন্য আমি এখানে ইউজ করছি সুইস বিউটির গোল্ড গডেস লিকুইড আইশ্যাডো। এটা প্রথমে যে স্কাই ব্লু কালারটা ইউজ করেছিলাম সেই কালারটার সাথে এই গোল্ডেন কালারটাকে আস্তে আস্তে করে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি। বেস মেকআপের জন্য প্রথমে ইউজ করছি আমি প্রাইমার। আমি আজকে ইউজ করছি ওয়েট এন্ড ওয়াইল্ড এর ডিউই লুমিনাক্স প্রাইমার। ট্যাপিং মোশনে অ্যাপ্লাই করছি, খুব একটা বেশি রাফ করছি না। দেন আমি ইউজ করছি মেবেলিনের সুপার স্টে ফুল কভারেজ ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করার জন্য আমি ইউজ করছি প্যাক 247 ব্লেন্ডিং ব্রাশ। আজকে আমি কন্ট্রোল করার জন্য ইউজ করছি মেবেলিনের ইনস্ট্যান্ট এজ রিওয়াইন্ড কনসিলার। এটা আমার শেড থেকে অনেকটা ডার্ক শেড, এটা হচ্ছে ক্যারামেল। আর যেহেতু ডার্ক শেড সেই জন্য এটাই আমি আজকে আমার কন্ট্রোলের জন্য ইউজ করছি। ডার্ক হলেও খুব ডার্ক নয়, এবং কন্ট্রোলিং শেড হিসাবে বেশ লাইট। ঠিক আছে, এর উপরে আমি না হয় একটুখানি পাউডার কন্ট্রোলিং করে নেবো। আন্ডার আই এরিয়া হাইলাইটেড করার জন্য আমি এখানে ইউজ করছি মেবেলিনের ইনস্ট্যান্ট এজ রিওয়াইন্ড কনসিলার, আর আমি শেডটা ইউজ করছি 100। আই মেকআপ যেহেতু খুব ডার্ক, তো সেই জন্য আন্ডার আই এরিয়াটা খুব বেশি ব্রাইট করা দরকার। আর এইখানে যেটা কন্ট্রোল ইউজ করেছিলাম সেটা বুঝতেই পারছো আমার সাথে যেহেতু ম্যাচ খাচ্ছে না, অনেকটা লাইট কালারটাই, একটু জাস্ট এটাকে শেপ দেওয়ার জন্য এই কনসিলারটা ইউজ করছি।
এরিয়া সেট করার জন্য এখানে আমি ইউজ করছি ল্যাকমি সান এক্সপার্ট কম্প্যাক্ট পাউডার। কন্ট্রোল করার জন্য আমি ইউজ করছি এখানে সুগারের টোপ টপার। এই ব্রাশটা দিয়ে আমি এখানে অ্যাপ্লাই করছি কন্ট্রোলটা। এখানে লিকুইড কন্ট্রোলটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম, সেইখানেই পাউডার কন্ট্রোলটাকে অ্যাপ্লাই করছি। হেয়ার লাইনেও একটু কন্ট্রোলটা অ্যাপ্লাই করবো। দেন অ্যাপ্লাই করবো আমার জো লাইনে। আজকে ব্লাশ ইউজ করছি পিচ অ্যাফেয়ার। আর হাইলাইটার হিসেবে ইউজ করছি আমি মেবলিনের মাস্টার হোম হাইলাইটার। আমি হাইলাইটারটা একটুখানি ফেসের ভেতর অবধি নিয়ে আসছি। ফেসের যেখানে এখানে লাইট পড়ে সেখানে সেখানে হাইলাইটারটা দিয়ে হাইলাইট করে নিচ্ছি। ওই ব্রাশটা দিয়েই ব্রাউনটা হাইলাইট করে নিচ্ছি। এবার চলে আসছে আই মেকআপে। বুঝতে পারছো আই মেকআপ কমপ্লিট হয়নি তখন। লোয়ার ল্যাশ লাইনের আউটার কর্নারে এখন আমি মিডনাইট ব্লু কালারটা অ্যাপ্লাই করছি। হাফ অব্দি আনিনি, হাফের থেকে একটু কম অব্দি আমি দুটো ডার্ক কালারকে অ্যাপ্লাই করলাম। দেন আমি অ্যাপ্লাই করব তার আগে লাইট স্কাই ব্লু কালারটা। সেক্ষেত্রে আমি এই ব্রাশটা ইউজ করছি। দেন গোল্ডেন কালারের যে আইশ্যাডোটা ইউজ করেছিলাম লিকুইড আইশ্যাডোটা, সেটাই আমি অ্যাঙ্গুলার ব্রাশে করে নিচ্ছি। চোখের ইনার কর্নারে অ্যাপ্লাই করছি। এরপর এই ব্লু কালারটার সাথে কালারটাকে একটু ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। সেম ভাবে এদিকেও অ্যাপ্লাই করছি। দেন মাস্কারা ইউজ করছি আমি এখানে টোটাল টেম্পটেশন মাস্কারা মেবেলিনের। লোয়ার ল্যাশে মাস্কারাটা অ্যাপ্লাই করছি। আমার এই দিকের চোখের মাস্কারাটা আমি অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি। এর আমি আইলাইনার ইউজ করছি এখানে কালার বারের ওয়াটারপ্রুফ লিকুইড আইলাইনার। আমি এখানে আজকে ইউজ করছি লিপস্টিক যেটা, সেটা হচ্ছে পাম ইয়াম সুগারের। কারণ এই লুকটার সাথে একটা হালকা নিউড পিঙ্ক কালার খুব ভালো যাবে।
আর এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল লুক। ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিওটা লাইক করো আর কমেন্ট করো তোমরা আর কি ধরনের টিউটোরিয়াল দেখতে চাও। বাই।